Всем привет, продолжаем проходить вампира. Биться, давай пойдем. Мне кажется, или есть какая-то прям размытость? Или мне кажется? Так, игровой процесс. Нет. Видео дополнительно. Фигня. Да не, фигня какая-то. Ну-ка, если... Ну ладно. Hello, sir. Are you all right? Is there any way I can help you? I don't know. Maybe... Prefer to speak with Tom, then. He's more agreeable talking to strangers. Так, Тому нравится больше разговаривать с незнакомцами. Вы не хотите, что это за место? What is this place? This is Tom's bar. A turtle with Пап turtle. Тома. I'm the barmaid here, Sabrina, if you want to know. Так, Was open this late at night. No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. а где все? Seem to have much business. Where is everybody? Well, most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. Понятно, что происходит. Что происходит? What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic. Какие убийства? What can you say about them? Bodies found in the streets every morning. Drained of blood. Some say Кажется. sewer dog is back. The Кажется, что? What's Что кажется? No one knows. People have always disappeared. Кажется. It's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. Что с эпидемией? You heard about the epidemic? There's a Spanish killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantines. Really hard to travel across town. Вы не хотите со мной I говорить? just want to Почему? talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. Customers to take care of. I only see one customer. Oh. Well, yeah, of course. I mean, I best check on them. Понятно. I'll leave then. Thank you. Так, сейчас какая-то менюшка должна быть, где типа... Где? О! Подсказки. Ничем не болеет. Подсказка заблокирована. Заблокирована. Good evening, sir. А вот никого не смущает то, что я весь в крови, у меня рубашка в крови. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. Кто-нибудь заходил в паб? Что здесь творится? Что здесь творится? What's going on around here? It's like Be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Кто это помойный пес? Hey man, convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? Это разве не выдумка? People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own dark monsters. Кто-нибудь заходил в паб? Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. Так, ты тоже ничего интересного мне не дал. Бармен. My God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Например, так и было. Thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long... Долгая ночь. Поможете мне с поисками. Долгая ночь. Что это за место? Where am I?
Where is this place? You're at my bar, sir, the Turquoise Turtle. Tourist part of town. Вы открыты всю ночь? So you're open all night? Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. А вы не боитесь? You scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets. And I never go outside. You must be new around here. Don't you know about the murders? Есть подозреваемый, что за убийство. About these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. Подозреваемые? The police have any leads on a suspect? Coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time, and no one cares. Might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Так, еще один посетитель. Так, кто он такой? What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well dressed, quite polite. A professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. Сколько он тут? How long has he been here? He rented the room a few days ago and Несколько дней назад он снял комнату. Понятно. Так, с ним может поговорить? Questions. just climbed the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? no funny business. You hear me? This is a respectable establishment. Хорошо. Что? Проклятие, кажется, выпивка больше не действует. Ну, Come into them. наверное. Найдите человека на втором этаже бирюзовой черепахи. This is no place for you. Вам лучше не задерживаться здесь. Рыщут стражи. Кого? But they're looking for vampires. Они ищут вампира и делают это очень хорошо. Killer has been identified. I have a common objective, but I require... Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire! Who are you? I mean you no harm. Saith the vampire. Present your... I need a word. Anyone. Well, that's something I can do for you. Неизвестно. Might you be? Кто? Я кто? Не скажу. Сначала вы, я не знаю. Sure that I know anymore. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Sir, you might pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is killing them, biting them. The calling card of a vampire, like you. Нравитесь, этого не может быть. Я жертва. I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here too. I believe you. Pyre, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Помоги мне, что вы знаете, с кем вы говорили, что такое братство. Exactly is this brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time.
Тогда что ты знаешь? What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Все началось несколько ночей назад. Пошли слухи о страшных убийствах. Been... В доках всегда было, скажем так, неспокойно, This is different. но по другим причинам. How different? Что изменилось? A vampire. Здесь плотный и безрассудный. С ним нужно как можно быстрее разобраться. А говорил ты с кем? Voice, that of a woman. Еще один голос женский, с кем вы говорили. Ridiculous. Глупости какие вам должно быть послышалось? Да нет, я слышал. Tells me not to trust you. Ну, так же, как и мне. Is mutual. Ну вот. Помоги мне. Help me find the culprit. I may. Сначала расскажите, как вы здесь оказались. А там проснулся, укусил сестру, From a recent victim убил ее. led И me. вот я тут. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We're both chasing the same shadow. Че? Да, нет. Да? A shadow, indeed. Yet I heard his voice in my head. There was a moment I believed I was mad. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? Я его прикончу, я требую ответов, я не знаю. Но я найду монстра, я убью его. I'll end him. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. И это все. Ладно. Найдите человека. Так, выследить убийцу, расспросить местных. Ты же не против, я у тебя тут денег взял. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. I've never even been to it. Someone must know something. Ну давай снова с тебя начнем. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. Так, как все было на самом деле? Spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight, and I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. А почему так напуганы? Что произошло сегодня вечером? А почему ты так напугана? Afraid. I mean, his skin. Его кожа, руки потом отскребала каждый стакан, каждый стул, к которому он Touched. прикасался. Надеюсь, это не заразно. А что с ним было-то? Что произошло сегодня вечером? He was dead drunk. Он, как обычно, нарезался в усмерть. А уж его глаза и лицо, наверное. He must have caught something awful. Подцепил что-то ужасное. Он так кричал. Это было страшно. It was terrible. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked... Уилл моряк. Раньше он работал на консервном заводе, но его уволили. Он хороший парень, никогда ни с кем не дрался до сегодняшнего дня. Keep it a secret. Зачем это скрывать, что тут такого? Tom's nothing. If То мне Will. предают друзей, когда Уилла уволили, Том предложил ему Good mates. работать здесь. Instantly, well, Раньше они дружили, но Уилл вдруг стал очень уж злым. I see. Понятно, спасибо за откровенность, я непременно поговорю с Томом. Хорошо. Доступна новая подсказка. Информация о горожанине. Вы вампир, и для развития навыков вам нужна кровь. Индикатор качества крови указывает, сколько опыта вы получите, если выпьете кровь горожанина. Найденные подсказки увеличивают опыт. Понятно. Так, а ты мне что-то расскажешь? May I disturb you again? And you're still ugly as sin. А ты мне ничего не расскажешь. Leave you to your bottle then. I think I'm losing my mind.
I should just run as Welcome far back. away from this place Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Подсказки о горожанах. Вы можете заставить горожанина поделиться с вами информацией, если у вас есть подсказка, синяя строка. Tom, talk to me about the visit from your old friend William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. А, солгали. Кто он такой? Who is he? William? Just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the canning factory before it closed. Он опасен. Как он выглядел сегодня? How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused. Он опасен. Is he dangerous? Yeah, like many drunks, he's all bark and no bite. He can barely stand up most of the time. Так, а зачем вы солгали? Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. Я не лгал, я сказал, что вы сегодня были единственным незнакомцем. И это правда, да, это правда. Тут он не солгал. To find him, Я должен его найти, это срочно. Вы знаете, где он? do you know where he is? You could try his butt. Может, он в лодке? I don't know. Она стоит у северного пирса. Он часто там... Понятно. Describe him to me. What do you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Порядок. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city? The body is still warm. А тело еще теплое. Из бедняги недавно выкачали всю кровь. Так, осмотреть Аршин обескровлен, как и предыдущая жертва. Костюм. This man was armed. Этот человек был вооружен и пытался защититься. А записка? What's this? Some sort of note. Так, приказы стражи Привена, пусть будет как так. 30 октября Джордж Маккалума. Тема множества погибших в районах доков. Мы полагаем, что там действует опасный кровосос. Найдите эту тварь и ликвидируйте ее да побыстрее. Внимание, судя по недавним сообщениям, этот вампир очень агрессивен. Действуйте с предельной осторожностью. Я знаю, что в этой части города у нас не хватает людей. Но не поручайте это дело новичкам. Если я не ошибся, то тут действует бешеная тварь, которая убивает каждую ночь. Как всегда, сначала смотрите заброшенные старые дома, подвалы, склады и канализацию. Уничтожьте кровососа, братья. These men, Но это точно не про меня. they're a company of Так что and empty gin bottles. по лодке. This bishop fellow is something of a heavy drinker. Отойти. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that part. На другом берегу канала кровавые лужи, как умею. О, охотник. Скрытная атака.
нажмите правую кнопку мыши, чтобы применить оружие дальнего боя. Это оружие наносит обычный урон и урон при оглушении. Good. I may need a lot of bullets. I feel like I'm back on the front line again. А как так получилось, что он начал просто идти? Мне нужно управление, игровой процесс. Управление. Вот теперь мне все понятно, да. Идти, медленно бежать. И на какую? Ладно. Игровой процесс. Привязка к клавишам. Вот. Бег, shift, уклонение, ходьба. А, ходьба, переключение, Б. О, пойдет, норм. Тихо, тихо, тихо. О, еще один. Монетки. Что? Вот чего ты взял, что я вампир? Ага, я понял. Но ты же меня не видишь, правильно? Свинцовая пластина, алюминиевый осколок. Что еще? I cannot enter. It's locked. Что ж. Я могу? Не могу. Так, стрелок из стража. Досье врага. Нажмите В, чтобы найти поблизости врагов и видеть их досье. Сопротивление. Некоторые враги устойчивы к определенным видам урона. Они помечены в соответствии с 4 видами урона. Физический ближний бой и дальний бой. Магический кровь и тень. Оранжевый цвет означает среднюю устойчивость. Красивость. Да, фигня все это. Что? Да я же на единичку, на двушку. А, двушка. 1000 извинений. Ага. Еще разок. Позвольте. Что? Что? Что ты хочешь? Какой наглый. Я перепутал восстановление здоровья и атаку. Кто еще? О. Привет. Иди. Давай, подходи. Ага. Ладно. Поиграли с вами и хватит. О.
еще наверху кто-то есть. А я отсюда... О, привет. Допустим. Вот, наверху есть. А я хочу... Или это так тут не сработает? Красиво. Выследить убийцу, идти по кровавому следу Пирса. Старая лупара. А как? Эй. А это что? Переутомление. Применить лекарство, средства от переутомления. Понятно. Так. О. Вы можете отдыхать в новом убежище. А я могу пополнить все. Патрон. Часть обычной рукояти, свинцовая пластина. И все. Так, укусы, организм. Здесь закрыто, я понял. Вы останавливаете кровь в венах цели, делая ее беззащитными. Кровавый барьер. Вы создаете невидимый барьер, который поглощает урон от оружия ближнего боя. Неинтересно. Запас крови. Укус повышает урон от укуса в бою, увеличивает количество единиц здоровья. Сколько у меня? 480 очков. Запас крови. Объем. В принципе, можно запас. Хорошо. Потом по укусам пройтись. Отменить? Нет, не отменить. Применить. Fresh blood. The whole building reeks of it. Wrong, it makes me dizzy. I'll not betray your trust. Is this first? You see, I need a drink. I'm so thirsty. О, давай. Старая коса. Двуручное оружие. Чтобы задействовать особые свойства правую кнопку мыши. Например, косой можно отразить удар. Если вы сделаете это вовремя, то нанесете врагу большой урон и оглушите его. Так, давай сюда. Правая рука. Коса. This place reeks of bloodshed. Just a sip, I promise. This creature is bedeviled. Привет. I must put it down. Ага.
Тихо. Против. Слушай, я совершеннолетний. Я забыл. Как тебе? Не особо, да? Блин, не успел. Ты не против? И еще чуть-чуть. И это все. Saved him. Mr. Hampton, are you in there? We knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. The mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. И что я должен узнать? Взять образец крови из трупа Уильяма Бишопа. Но подожди, он же не должен где-то вот тут, да. Образец крови Уильяма Бишопа. Все, мы уходим. I must find a place to analyze the blood. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will... Так мы не обсуждаем ее, и он спрашивает лишь, типа, кто она. For London as peaceful as she appears from the middle of the canal.
If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital. Так, одну минутку. Between the of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the water the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea. I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. First and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. But when you took poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London of... That word, again. From a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth, Walk and Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother, or contracting this... affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed, and have a place to hide. Clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news.
Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said... Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay. Oh, and Dorothy. Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King Country and will be lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Ее лицо, ей как будто вообще похер. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Я принял помощь доктора Суонси. Папа. И буду работать в Ницце. У меня нет выбора. Этот человек знает о моем состоянии, о том, кем я стал, о том, что я вампир. Это невероятно. Я ничего не знаю, Джонатан Рид. Знаменитый хирург, хотя это уже не так. Я должен лгать им всем, пациентам, персоналу. От меня здесь я буду прятаться до тех пор, пока не пойму, что происходит. Войти в Пемброкскую больницу. Так, это я все помню. До сюда я уже проходил. А я... Да. Each heart contains the seed of life. Drink at this river, dry it all. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Зато я кусаюсь. You've lost too much blood. Calm yourself. Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Я убью вас. Повежливей. Insulting it. Для начала. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. No, I appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Качество крови. Качество крови указывает на то, сколько единиц опыта вы получите, убив этого горожанина. Чем выше качество крови, тем больше опыта вы получите. Выпить кровь человека сначала нужно загипнотизировать его и ввести подальше от посторонних глаз. Если ваш уровень гипноза равен уровню сопротивления жертвы или превосходит его ее разумом, нажмите Q, чтобы загипнотизировать. Пусть это меркнущий свет. Так, идите по красному пути, чтобы завести жертву во тьму. Искушение крови. Нажмите, чтобы объять объяв его, вы получите много единиц опыта, но помните, это приведет к определенным последствиям. Чем больше вы узнаете о горожанах и чем подсказок, тем больше полученный опыт. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go, but no famished hunter can run for long. А что-то подлагивает. Ну,
если ты меня ждешь, то зачем? Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared.
Так, у меня есть пара вопросов. Как поживает мистер Хэмптон? Кто такой доктор Суонси? Где моя комната? Вот это мне больше всего интересно. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Кто такой доктор Суонси? What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Он знает обо мне больше, чем я о нем. Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The us. Я только познакомился с ним. I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Ага. Как поживает мистер Хэмптон? And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. Thank you, Nurse Crane. Так. Найти свой кабинет на втором этаже. Вы же не против? Я с вами потом поговорю. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Доктор Рид. Это я. This must be the place. Вы можете отдыхать в новом... Так, давай я отдохну. A kingdom of my own. Но. At least I won't be sleeping in a coffin. Так, укус. Повышает урон, увеличивает количество единиц здоровья, восполняемых при укусе в бою. Я могу и это сделать. Есть. И вот этот. Тоже есть. Хорошо. Окей. Состояние района здоровья. Очень хорошо. На сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр и счастливо. Выход.